Свами Махарадж. Он родился в семье католиков в Канаде, и он 7 лет обучался в семинарии, получил степень бакалавра по философии и социальной психологии. Dear devotees, Hare Krishna, we have with us our guest. It's such an honor to have such a guest, His Holiness Bhakti Raghava Swami Maharaj. He was born to Roman Catholic parents in Canada. He spent 7 years studying in the seminary before completing his Bachelor of Arts degree with a major in philosophy and social psychology. Он присоединился к Движению Сознания Кришны в 1974 году и получил посвящение у Шрилы Прабхупады. He joined the Krishna consciousness movement back in 1974, and that year he was initiated by Srila Prabhupada. И в последующие годы Махарадж служил в храме в Канаде, в Оттаве, а затем в Индии. И он внедрял новые проповеднические программы. And over next years, he would serve at the Ottawa temple, later on in India, introducing new preaching programs. В 1985 году Махарадж принял саньясу, отреченный образ жизни, и он продолжал свое служение в качестве со-GBC в Канаде, и также он был президентом храма в Монреале, также в Канаде. Maharaj accepted the order of sannyas in 1985 and was serving as co-GBC for ISKCON in Canada and as the temple president in Montreal. С 2001 по 2004 год Махарадж в Индонезии курировал 6 проектов сельскохозяйственных общин. From year 2001 to 2004, Maharaj was overseeing 6 rural community projects in Indonesia. В 2004 году Махарадж с отличием защищает диссертацию по магистратуре на такую тему: сравнительное исследование Гурукул и Пондок Песантрен. Это такие исламские школы-интернаты в Индонезии. In the year 2004, Maharaj completed his master's degree with honors, writing his thesis entitled A Comparative Study of Gurukula and Pondok Pesantren, which is Islamic boarding schools in Indonesia. В 2006 году Махарадж активно проповедует в Камбодже и основывает там такую общественную организацию, глобальная, образовательно-социальная, культурная организация по вопросам варнашрама. In the year 2006, Maharaj was actively preaching in Cambodia, where he set up an NGO called the Global Varnashrama Educational Social Cultural Organization. И также Махарадж затем возвращается к своему служению в Индию, где возглавляет сельхозпроект, и он способствует также созданию Национального комитета по развитию варнашрамы в Индии. Then he comes back to India. Maharaj, there is someone talking over there. Oh, I'll tell them to be quiet. Yes. Okay, thank you. Then Maharaj comes back to India and takes a lead of a rural project in South India. And he was very instrumental in establishing the National Varnashrama Development Committee for India. И также Махарадж занят в качестве министра Национального министерства Дайва Варнашрамы в Индии. And Maharaj is also appointed and is involved as a national minister for the Daiva Varnashrama ministry. И очень важно отметить, что Махарадж является автором нескольких книг, например, таких как «Создайте деревню Вриндаван» и «Образование по Варнашраме». And Maharaj has authored several books, such as Make Vrindavana Village and Varnashrama Education. И, в общем-то, вот это краткое такое вступление, краткая биография Махараджа. И мы можем начинать нашу лекцию, можем начинать, Махарадж нам может начинать класс по Шримад-Бхагаватам. Such as a short bio of our Maharaj. And Maharaj, the floor is yours. We can start our class. Okay. Thank you very much. May I know how long the class goes for? Спасибо. Сколько у нас продолжительность класса?
Это зависит от вас. Обычно у нас принято так, что класс 40 минут, час, полтора часа, далее идут вопросы. В общем-то, это полностью зависит от вашего It's totally up класса. to you. It's totally up to you, Maharaj. Normally, it's 40 minutes minimum, up to an hour and a half, and so on. So it's a lecture, then a Q&A session. Ah, correct. Yes, yes. Okay. That gives me a good idea. I'd like to begin by thanking the organizers for giving me this opportunity to be with you this morning. Я бы хотела начать с того, что хотел бы поблагодарить организаторов за возможность быть сегодня с вами. Mm-hmm. And I'll begin with just a very short bhajan as we normally do, except that on Zoom it's not quite the same. And then I'll go directly to the two verses that were given to me, keeping in mind that before the end of the class, we'll be leaving some time for questions and answers. Yeah. Мы начнем с короткого баджана, который мы обычно поем перед классом. Единственное, что в формате Zoom он не совсем такой, как вживую, а затем мы перейдем непосредственно к нашим двум стихам, которые сегодня мы будем читать, и будем помнить о том, что перед завершением нашего класса у нас также будет сессия вопросов и ответов. So whether the devotees will be able to respond to this chanting bhajan or not? No. Yeah, right. Okay. Yeah, makes it difficult. Махарадж спрашивает, будут ли включены микрофоны у преданных, чтобы они также могли воспевать. Я говорю, что нет. Да, иначе будет технически сложно. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jayam Vishnupada Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Simad His Divine Grace Thirabai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki ISKCON DBT Founder Acharya's Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantara Srimad Bhagavatam Ki. So as we normally do, I'll just recite a few short prayers invoking auspiciousness for our meeting this morning.
традиции я сейчас произнесу несколько коротких стихов, которые призваны призвать все благоприятное для того, чтобы провести этот класс должным образом. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vasyatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everyone may mentally kindly repeat the following mantras that I will be reciting. Пожалуйста, в своем уме сейчас повторите те мантры, которые я буду произносить. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. So welcome to everyone who is attending this class this morning. Приветствую всех участников сегодняшнего класса утреннего. We will be reading two verses from the 6th canto of the Bhagavatam, chapter 19, which is entitled Performing the Pumpsavana Ritualistic Ceremony, text 6 and 7. Сегодня мы будем с вами читать два стиха из 6-й песни Шримад Бхагаватам, 19 главы, которая называется «Проведение обряда Пумсавана». И стихи будем читать 6 и 7. Yes. 6 and 7. Okay. I will simply read once the Sanskrit text and immediately go to the translation and purport for both text number 6 and text number 7. Я прочитаю один раз санскритский текст, затем перевод и комментарий на 6 и 7 тексты. Vishnu Patni Mahamaye Mahapurusha Lakshane Priyetha Me Mahabhage Loka Matar Namostute. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. I will read sentence by sentence so that you can translate in local language. Перевод и комментарий его божественной милости. Бхактивиданта Свами Прабхупада Ки Джай.
Я буду читать по предложению, чтобы можно было переводить на ваш местный язык. Yes. Translation. After profusely offering obeisances unto Lord Vishnu, the devotee should offer respectful obeisances unto Mother Lakshmi, the goddess of fortune, and pray as follows. Перевод. Много раз поклонившись Господу Вишну, следует почтительно склониться перед богиней процветания, матерью Лакшми, и обратиться к ней со следующей молитвой. O wife of Lord Vishnu, O internal energy of Lord Vishnu, you are as good as Lord Vishnu himself, for you have all of his qualities and opulences. О супруга Господа Вишну, о внутренняя энергия Господа Вишну, равная Господу Вишну качествами и достояниями. O goddess of fortune, please be kind to me. О богиня процветания, будь милостива ко мне. O mother of the entire world, I offer my respectful obeisances unto you. О мать всего мира, я в почтении склоняюсь перед тобой. Purport. The Lord has multifarious potencies. Parasya Shaktir Vivedaiva Sruyate Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1665 in the purport. Господь обладает многочисленными энергиями. Читание Чаритамрита, Мадхья Лила, 1665, комментарий. Since Mother Lakshmi, the goddess of fortune, is the Lord's very precious potency, she is addressed here as Maha-Mayi. И так как богиня процветания, мать Лакшми, очень дорога Господу, в этом стихе к ней обращается по имени Маха-Майя. That is not Mahamaya, Maha-Mayi, right? Маха-Майи, не Маха-Майя, как написано в тексте. Yeah, maybe I heard wrong. The Может быть, я word как-то Maya, не так услышал. yeah, the word Maya means Shakti. Майя значит Шакти. Lord Vishnu, the Supreme, cannot exhibit his power everywhere without his principal energy. Без ее участия Верховный Господь Вишну не мог бы проявить повсюду свое беспредельное могущество. It is said, Shakti Shaktiman Abheda, the power and the powerful are identical. Говорится, Шакти, Шактимана Бхеда, энергия и ее источник не отличны друг от друга. Therefore, Mother Lakshmi, the goddess of fortune, is a constant companion of Lord Vishnu. They remain together constantly. Поэтому мать Лакшми, богиня процветания, это вечная спутница Господа Вишну. Они никогда не разлучаются. One cannot keep Lakshmi in one's home without Lord Vishnu. Лакшми невозможно удержать у себя дома, если в доме нет Вишну. To think that one can do so is very dangerous. Тот, кто думает, что сможет удержать Лакшми силой, сильно рискует. To keep Lakshmi or the riches of the Lord without the service of the Lord is always dangerous, for then Lakshmi becomes the illusory energy. Держать Лакшми, то есть богатство Господа, не занимая ее в служении Господу, крайне опасно, ибо в этом случае Лакшми превращается в иллюзорную энергию. With Lord Vishnu, however, Lakshmi is the spiritual energy. Однако в обществе Господа, Вишну, Лакшми является духовной энергией. Now we will immediately go to text number 7. Давайте сразу перейдем к тексту 7. Yeah. This is a very long Sanskrit verse, and I'll just read it once also, and then give the translation and purport.
длинный санскритский текст. Один раз прочитаю, затем перейдем к переводу. Om Namo Bhagavate Mahapurusaya Mahanubhavaya Mahavibhuti Pattaye Saha Mahavibhutivir Balim Uparamiti Anenahar Ahar Mantrena Vishnor Ava Hanaragya Padyapas Parshana Snana Vasa Upavita Vibhushana Gandha Pushpa Dhupa Dipopaharadi Upacharan Susama Hitopaharet. Translation and purport. My Lord Vishnu, full in 6 opulences, you are the best of all enjoyers and the most powerful. Перевод. О Господь Вишну, исполненный 6 совершенств, Ты высший, наслаждающийся и всемогущий Господь. O husband of Mother Lakshmi, I offer my respectful obeisances unto you, who are accompanied by many associates, such as Vishvakshena. О супруг богини процветания, я почтительно склоняюсь перед Тобой, окруженным своими приближенными, Вишваксеной и другими. I offer all the paraphernalia for worshiping you. Позволь мне преподнести Тебе эти дары. One should chant this mantra every day with great attention while worshiping Lord Vishnu with all paraphernalia, such as water for washing his feet, hands and mouth, and water for his bath. Нужно каждый день внимательно повторяя эту мантру, предлагать Господу воду для ополаскивания стоп, рук и рта и воду для полного омовения. One must offer him various presentations for his worship, such as garments, a sacred thread, ornaments, scents, flowers, incense, and lamps. А также нужно предлагать другие атрибуты – одежды, священный шнур, украшения, ароматические масла, цветы, благовония и светильники. Purport. This mantra is very important. Комментарий. Приводимая в этом стихе мантра очень важна. Anyone engaged in deity worship should chant this mantra as quoted above, beginning with Om Namo Bhagavate Mahapurusaya. Эту мантру необходимо повторять каждому, кто поклоняется божеству, мантру, которая начинается со слов Ом Намо Бхагавате Махапурушая. Yes. So, whenever we read a verse from the either Bhagavad Gita or Bhagavatam, for that matter, any Vedic literature, there are many angles to approach what is presented. Всякий раз, когда мы с вами читаем стихи из Бхагавад-гиты или Шримад Бхагаватам или других ведических трудов, то на представленную тему всегда есть разные точки зрения, с которых можно рассматривать эту тему. It just so happened that yesterday, I think by Krishna's arrangement, as we were reading some text from the Chaitanya Charitamrita, a very unusual parallel came up in regards to what we were reading in the Chaitanya Charitamrita and this particular verse this morning.
Так случилось, что вчера по плану Кришны мы читали один текст из читания Чаритамриты, и в связи с этим текстом возникла очень необычная аналогия, которая связана и с текстом вчерашним из читания Чаритамриты, и сегодняшним нашим стихом. So just to put things a little bit in context, this chapter, it's the beginning of this chapter, performing the Pumsavana ritualistic ceremony. This is Mother Diti, who is the wife of Kashyapa Muni, hearing and following the good instructions of her husband to perform this particular ceremony, which involves chanting mantras. Немножко, чтобы понять, что происходило до этого, некий контекст дать. Эта глава описывает ритуал Пумсаваны, который Матаджи Дити, жена Кашьяпы Муни, совершает, услышав наставление и следуя наставлениям своего мужа. И эта церемония включает также воспевание определенных мантр. This particular ceremony is generally performed in the month of Agrahayana, which means November and December by Matajis. Эта церемония в целом исполняется в месяц Аграхайна, который выпадает на ноябрь-декабрь, и выполняют эту церемонию Матаджи. Now, what I would like to do is actually the explanation is being given here that after nicely worshiping and offering prayers to Vishnu, Diti has been advised to also offer worship to Mother Lakshmi. Как приводится здесь объяснение, после того, как Дити совершила поклонение и вознесла молитву Вишну, ей было порекомендовано поклониться матери Лакшми. And of course, in the purports, Srila Prabhupada speaks on the subject matter of Shakti or energy, specifically in terms of different types of energies. Yes. И в своем комментарии Шрила Прабхупада на эту тему говорит о разных видах шакти, то есть энергии, рассматривает это с ведической точки зрения. Most important point, many points actually are being made. One of the most important points is that Krishna's energy, this material world, Krishna is known as Shaktiman, means the source of all energies. Здесь очень много идей представлено, но одна из основных идей — это то, что энергия Кришны, этот материальный мир, является и источником его является Кришна, и Кришна известен как Шактиман, источник энергии. Yes, Shaktiman, this particular, we can say, quality or potency, rather, this potency of Lord Krishna is described by Srila Bhaktivinoda Thakur in a very important book called Dasamula Tattva. Шактиман, вот это качество, или точнее сказать, достояние Кришны, описывается Шрилой Бхактивинода Такуром в очень важной книге, которая называется Дашамула Татва. Actually, this book, written by Srila Bhaktivinoda Thakur, Dasamula Tattva, explains very fundamental tattvas or truth that are essential for every Vaishnava to nicely understand. На самом деле эта книга, написанная Шрилой Бхактивинода Такуром, Дашамула Татва, описывает очень фундаментальные татвы или истины, которые необходимо очень хорошо понимать каждому вайшнаву. So both in the Srimad Bhagavatam
as well as the Chaitanya Charitamrita, this topic of Shakti and Shaktiman, means energy and the source of energy, are discussed in great detail. И в Шримад Бхагаватам, и в Чайтанья Чаритамрите эта тема Шакти и Шактимана, то есть энергии и источника энергии, описывается детально. In the purport, Srila Prabhupada is mentioning how not only we should know about Krishna, not only we should worship Krishna, we should also know the different energies of Krishna, beginning with his expanded spiritual energy, in this case, Lakshmi Devi. И в комментарии Шрила Прабхупады говорит о том, что мы с вами должны знать не только о Кришне и поклоняться Кришне, но также мы должны знать его многочисленные энергии, которые начинаются с его духовного проявления Лакшми. Yes. Similarly, there is, in addition to expansion of spiritual energy, there is expansion of material energy, means this material world. Аналогично тому, что в дополнение к экспансиям или воплощениям духовной энергии есть также и экспансия или воплощение материальной энергии, то есть этот материальный мир. If we want to properly worship Krishna as the original personality of Godhead, we must simultaneously know or learn how to worship his different spiritual energies and how to properly utilize his material energies. Если мы с вами хотим должным образом поклоняться Кришне, изначальной личности Бога, то мы должны знать, как поклоняться его многочисленным духовным энергиям и как использовать его многочисленные материальные энергии. And of course, in this purport, it is obvious Mother Diti is offering prayers to the goddess of fortune, Lakshmi, and Prabhupada explains how Lakshmi in this material world cannot be separated from the expansion of Krishna Narayana, Lakshmi Narayan. And it is very dangerous, as specifically mentioned by the end of the purport, to keep Lakshmi or to utilize Lakshmi separated from or out of the purview of Narayan or Krishna. И, конечно, в этом комментарии очевидно, что мать Дити предлагает свои молитвы, возносит молитвы к богине процветания Лакшми. И Шрила Прабхупада объясняет, насколько опасно отделять Лакшми от экспансии Кришны Нараяны. Лакшми Нараяны должны быть. И это опасно, как упоминается в комментарии, использовать Лакшми или держать ее отдельно от Нараяны. There's a nice verse in the Bhagavatam, often quoted by Srila Prabhupada, Nate vidu swartha gatim hi Vishnum. Nate vidu swartha gatim hi Vishnum, which means that majority of people in the material world don't know what is called swartha gatim. Artha means actually opulence or asset. People don't know what is their real asset in this world. Шрила Прабхупада часто цитирует этот стих в Шримад Бхагаватам. Согласно этой цитате, люди в современном мире не знают, что такое сва-артха. Артха обозначает достояние или актив, или богатство. Люди в этом материальном мире не понимают, что это такое на самом деле. This word artha is very important. It comes up very often in the Bhagavatam. Artha, the ultimate spiritual artha, of course, is the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself. Само слово артха очень важно. Оно часто встречается в Шримад Бхагаватам. Высшая духовная артха – это сама верховная личность Бога, Кришна. It is referred as the Param Artha, or Param Artha
our supreme gain, our supreme wealth is to be found in the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Его также называют парам артха, то есть верховное достояние, верховное богатство. И все это верховное, высшее достояние и богатство можно найти исключительно в высшей верховной личности Бога Кришне. We also should understand artha in terms of this material body, this human material body that all of us who have this material human form are fortunate to have, because by proper utilization of this human body, we can attain the param artha, Krishna. И мы должны понимать артху, понятие артху, с точки зрения того человеческого тела, которым мы все обладаем, и насколько мы удачливо обладать этим телом, потому что именно в нем, используя его должным образом, мы можем достичь парам артхи. So it's very interesting actually how both on the spiritual platform and on the material platform, this aspect of artha is very, very meaningful. Интересно, насколько и на духовной платформе, и на материальной платформе этот аспект артхи имеет огромное значение. I will begin by trying to explain on the material platform some aspects of this, what we call material artha, or material asset in this material world. Я начну с некоторых объяснений, что из себя представляет вот это понятие артхи, материальной артхи или материальных богатств, активов с материальной платформы. Actually, our acharyas recommend that, because it's so difficult to immediately even understand the spiritual dimension of life, our acharyas recommend that we begin our understanding of something higher by appreciating, by understanding so many different aspects of this material world or material energy. Наши ачарьи рекомендуют в связи с тем, что очень сложно понять все эти темы сразу с духовной точки зрения, с духовного измерения, они рекомендуют, чтобы мы начинали понимать, развивать свое понимание с аспектов, которые существуют в нашем материальном измерении, в материальном мире или с точки зрения материальных энергий. In the second canto of the Bhagavatam, there's a whole description of the universal form or Virat Rupa of the Lord. Во второй песне Шримад Бхагаватам приводится описание вселенской формы Господа или Вират Рупы. And one who doesn't know about Krishna is encouraged to actually study and understand and appreciate this wonderful manifestation, cosmic manifestation of this material world. И тому, кто еще не знает, кто такой Кришна, рекомендуется тщательно изучать и понять это прекрасное проявление вселенской формы Господа, материального мира. Not for the purpose of exploiting that energy, but actually for the purpose of coming to begin appreciating its value, its inconceivable potency, and beginning to realize that it must be coming from some higher level. И это нужно делать не для того, чтобы затем эксплуатировать эти энергии, а для того, чтобы у нас развилась признательность, понимание ценности этих энергий и насколько они являются непостижимыми, что они все исходят из духовного уровня. As Krishna confirms in the Bhagavad Gita, chapter 10, Aham sarvasya prabhavo matas sarvam prabhartate iti matva bhajanti mam buddha bhava samanvitaha. Only one who is very intelligent can come to this
acceptance or understanding that I am the origin, I am the creator, maintainer, and destroyer of this whole cosmic manifestation. Как в этих стихах говорит сам Кришна из Бхагавад-гиты в главе 10, только тот, кто исключительно разумен, может принять и понять то, что я источник всего, я творю, поддерживаю и разрушаю все это космическое мироздание. In other words, those of us, all of us who are here in the material world, one of our responsibilities is to try and understand how this material world is functioning and how to properly utilize it in such a way that it will be ultimately beneficial not only for ourselves, but for all other living entities in the material world. Другими словами, те из нас, кто живет в этом материальном мире, а мы все живем в материальном мире, одна из наших обязанностей состоит в том, что нам нужно пытаться понять, как функционирует этот материальный мир, и нужно использовать эти знания так, чтобы принесло это высшее благо не только для нас, но и для всех живых существ в этом материальном мире. All types of very detailed information are given in the Vedas, in various Vedic literatures, regarding this material world, this material energy, and how there is a particular plan, there are particular rules, there are particular laws by which this material world is meant to be governed. Веды, все возможные разделы вед описывают представляют разную подробную информацию об этом материальном мире, о его энергиях, и что есть некий план, есть правила и законы, стоящие за ними, и как можно все это использовать, как это все задействовано для управления этим миром. Just like here, Diti is not only being conscious of the need to offer prayers to Krishna, or to Vishnu, but she's also conscious of the need to offer prayers to Lakshmi, who is the expansion of that spiritual energy. И здесь в нашем стихе мы видим, что Дити, она не только осознает необходимость молитв Кришне или Вишну, она также осознает, что необходимо молиться и Лакшми, как воплощение этой энергии Кришны. So, right, I'd like to come to that in a few minutes, but right now I just want a few more minutes to discuss how it is so important for us as devotees, as Vaishnavas, to also learn about Krishna's material manifestation, and in particular, without getting into, because that's a whole topic in itself, detailed discussion, but in particular, in regards to how Krishna has a plan, has a system, how we are meant to live, how we are meant to interact and properly utilize this material energy. Я бы хотел подойти к этой теме через минуту буквально, а сейчас некоторое время давайте уделим на то, насколько для нас важно понять, для нас, вайшнавов, преданных, но понять о том, что у Кришны есть материальная энергия. Вообще это целая отдельная тема, но Кришна имеет свой план, свою систему, которая разработана для того, чтобы мы с вами правильно, должным образом здесь жили и использовали эту материальную энергию правильно. And a very major aspect of properly utilizing this material energy is to be found in what is called the system of Varna and Ashrama, because Varnashrama Dharma is also an expression, an expansion of Krishna's material energy. И очень важным аспектом правильного использования материальной энергии является система варн и ашрамов.
Варнашама дхарма — это само по себе выражение или воплощение материальной энергии Кришны. And just to briefly explain, there are two essential dimensions or levels of dharma. И коротко, если коротко представить объяснение, то существует два уровня варнашамы дхармы. And both need to be understood and both need to be properly utilized in Krishna service. И оба этих уровня, оба этих аспекта необходимо должным образом понять и использовать в служении Кришне. One is referred to as spiritual swadharma, which means activities of bhakti or devotional service. Первое — это духовная свадхарма или деятельность в бхакти, преданном служении. And that bhakti, that activity of devotional service is a very deep, very profound science and a very scientific presentation is given actually both in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Свадхарма представляет собой бхакти, деятельность в преданном служении. И на самом деле это очень глубокая, детальная наука, наука, которая представлена детально в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. And it is even more elaborately presented in the pages of the Chaitanya Charitamrita. И еще более подробно эта наука описывается на страницах читания Чаритамриты. And I'll get to that in a few minutes. И через несколько минут я подойду к этому. So in addition to spiritual swadharma, there is, for those of us in the material world, what is called material swadharma. Дополнительно к этой духовной свадхарме для тех из нас, кто существует в этом материальном мире, есть также материальная дхарма. And that material swadharma, of course, Lakshmi, as mentioned in the purport by Shrila Prabhupada, Lakshmi that is separated from Krishna, that is not properly utilized in the service of Krishna, that becomes Maya Shakti, that becomes the illusory energy of Krishna. Эта свадхарма, материальная свадхарма, представляет собой Лакшми, как описывает ее в комментарии Шрила Прабхупада. Лакшми, которая отделена от Кришны, которая недолжным образом используется в служении Кришны. И эта материальная энергия, это никто иной, как Майя Шакти или материальная энергия Кришны. Yeah, so that means that it is most important for all of us as devotees to understand about this material energy, this material cosmos, and how we are meant to function within that material energy in such a way that it will make our lives successful. И для нас, как преданных, очень важно понять эту материальную энергию, это мироздание, космос, и как мы можем функционировать в этом материальном мире так, чтобы извлечь из этой жизни максимальное благо. Yes. So I would like to just, for the next maybe 10-15 minutes, read some very relevant section of the Chaitanya Charitamrita that is practically a parallel to the prayers that are being offered here in this text. Я бы хотел следующие 10-15 минут посвятить тому, что зачитаю некоторые тексты из читания Чаритамриты, где приводятся аналогичные тексты, аналогичные тем молитвам, которые приводятся в нашем сегодняшнем тексте. Let's keep in mind this first text, number 6, where I'll just read the beginning of the text. After profusely offering obeisances unto Lord Vishnu, the devotee should offer respectful obeisances unto Mother Lakshmi, the goddess of fortune, and pray as follows. Давайте вспомним наш текст 6, начало этого текста. Много раз поклонившись Господу Вишну, следует почтительно склониться перед богиней процветания, матерью Лакшми, и обратиться к ней со следующей молитвой.
The parallel we find in the Madhya Lila, chapter 8, beginning with text 150. This is a discussion between Ramananda Roy and Lord Chaitanya Mahaprabhu. И параллельный текст, аналогичный текст этому, мы можем найти в читании Чаритамрити Мадхья Лили, в текстах, начиная со 150-го, где приводится беседа между Шри Чайтаньей Махапрабху и Рамананда Раем. We will recall, anyone who has read this section of the Chaitanya Charitamrita, how Lord Chaitanya was inviting, encouraging, requesting Ramananda Roy to speak about what is most relevant, what is meant to be most relevant in our lives. Мы с вами сейчас вспомним, о чем для тех из вас, кто читал этот раздел читания Чаритамриты, мы вспомним, как Господь Чайтанья побуждал Рамананда Рая говорить о самом важном, о самом актуальном в этой жизни. And I begin at text 150 because it is here where Ramananda Roy, and I'll just read a few verses here, you'll be able to connect with our verse this morning. Я начну со стиха 150-го. Здесь приводится беседа с Рамананда Раем, и вы увидите эту связь с нашим сегодняшним стихом. So I'll just read the translation to save time here. Sri Ramananda Roy said, I have thus briefly explained the original form of the personality of Godhead. Итак, текст 150. Затем Шри Рамананда Рай произнес: Итак, я коротко описал изначальный образ Бога, Верховной Личности. Now let me describe the position of Srimati Radharani. Теперь позволь мне объяснить природу Шримати Радхарани. And text 151. Actually, I will read the Bengali because it's very nice and it conveys in many ways more clearly. Krishnera Ananta Shakti Tate Tina Pradhana Chit Shakti Maya Shakti Jiva Shakti Nama. Translation: Krishna has unlimited potencies which can be divided into three main parts. Я на самом деле зачитаю на бенгале 151 стих, потому что он замечательно передает смысл этого стиха. Перевод. Кришна обладает бесчисленными энергиями, которые можно разделить на три основные категории. These are the spiritual potency, the material potency, and the marginal potency, which is known as the living entities. Духовная энергия, материальная энергия и пограничная энергия, то есть живые существа. And text 152, Antaranga Bahiranga Tatasta Kahi Yare Antaranga Swarupa Shakti Sabhara Upare. Translation: in other words, these are all potencies of God, internal, external, and marginal. Стих 152. Иными словами, у Бога есть три вида энергий: внутренняя, внешняя и пограничная. But the internal potency is the Lord's personal energy and stands over the other two. Но внутренняя энергия представляет собой его личную энергию и потому выше других двух. Text 153. Vishnu Shakti Para Prokta Kshetragyaptya Tatha Para Avidya Karma Samgyanya Tritiya Shaktir Ishyate. Translation: this is actually from the Vishnu Purana 761. Translation as follows: the original potency of Lord Vishnu is superior or spiritual, and the living entities or the living entity actually belongs to that superior energy. 153 текст, на самом деле он взят из Вишну Пураны 2.61. Изначальная энергия Господа Вишну – это высшая или духовная энергия, и живое существо, по сути, относится к ней. But there is another energy called the material energy
and this third energy is full of ignorance. Но существует и другая энергия, именуемая материальной, и эта третья энергия исполнена неведением. Text 154. Satchit Anandamaya Krishnera Swarupa Ataiva Swarupa Shakti Hayatinarupa. Originally, Lord Krishna is Satchit Ananda Vigraha, the transcendental form of eternity, bliss, and knowledge. Текст 154. Изначально Кришна – это Сатчитананда Виграха, трансцендентное олицетворение вечности, знания и блаженства. Therefore, his personal potency, the internal potency, has three different forms. Поэтому его личная внутренняя энергия тоже проявляется трояко. Text 155. Just one or two more verses here, then I'll comment a little bit. Текст 155, буквально еще пару стихов, потом вернемся к нашим текстам. Anandhamshe ladini, sad amshe sandhini, shid amshe samvit yare jnana kari mani. Translation: Ladini is the aspect of bliss, Sandhini of eternal existence, and Samvit of cognizance, which is also accepted as knowledge. Текст 155. Хладини – это его аспект блаженства, Сандхини – аспект вечного бытия, а Самвит – аспект сознания или воспринимающей способности, который также называют знанием. Ladini Sandhini Samvit Tvayeka Sarva Samsraye Lada Tapa Kari Mishra Tvayi No Guna Varjite. Translation to text 156. My dear Lord, you are the transcendental reservoir of all transcendental qualities. Перевод текста 156. Мой дорогой Господь, Ты средоточие всех трансцендентных качеств. This is Ramananda Roy addressing Chaitanya Mahaprabhu. Здесь Рамананда Рай обращается к Чайтанье Махапрабху. Your pleasure potency, existence potency, and knowledge potency are actually all one internal spiritual potency. Твоя энергия наслаждения, энергия бытия и энергия знания на самом деле представляют собой единую духовную внутреннюю энергию. The conditioned soul, although actually spiritual, sometimes experiences pleasure, sometimes pain, and sometimes a mixture of pain and pleasure. Обусловленная душа, хотя и духовна по природе, иногда испытывает удовольствие, иногда страдание, а иногда удовольствие вперемешку со страданием. This is due to his being touched by matter. Это следствие ее соприкосновения с материей. But because you are above all material qualities, these are not found in you. Но ты выше всех материальных качеств, и потому свободен от них. Your superior spiritual potency is completely transcendental, and for you, there is no such thing as relative pleasure, pleasure mixed with pain, or pain itself. Твоя высшая духовная энергия полностью трансцендентна, и для тебя не существует таких относительных понятий, как удовольствие, удовольствие с примесью страданий и сами страдания. Actually, Ramananda Roy continues for many, many verses describing this subject matter in terms of the internal potency of Krishna displayed in the form of Srimati Radharani. Затем Рамананда Рай в течение многих стихов описывает эту тему внутренней энергии Кришны, которая проявляется, выражается в образе Шримати Радharani. Yeah. So, main point I'd like to point to underline here is that both within the material realm in which we are living, this material world, which is referred to as the Bahir Anga Shakti, as well as the internal realm of the spiritual world, the Antaranga Shakti, there is immense
opportunity for the jiva, the tatastha shakti, to actually connect with Krishna by being situated in proper knowledge. Yeah. Очень важный момент, который я бы хотел подчеркнуть в этой связи, это то, что как в материальном мире, где мы с вами живем, бахиранга шакти, так и во внутренней энергии антаранга шакти есть огромное количество возможностей для дживы, которая является татастхой шакти, обрести связь с Кришной, если она будет находиться на правильной платформе знания. And for those living entities who are in the material world, it is of utmost importance to understand how to properly utilize this external energy of the Lord so that we can live in such a way that more easily, more quickly, we can advance in Krishna consciousness. И для тех из нас, кто живет в этом материальном мире, очень важно понять, как правильно использовать внешнюю энергию Господа, чтобы затем жить так, чтобы как можно быстрее и проще, легче прийти к сознанию Кришны. Yeah. So just coming back to this example of prayers, prayers are being chanted, this particular series of prayers, which Prabhupada mentions is actually very important and should be chanting or should be chanted by those who are actually performing deity worship. И возвращаясь к примеру тех молитв, которые приводятся в наших сегодняшних стихах, много молитв, о которых Шрила Прабхупада говорит, что они очень важны для тех, кто поклоняется божествам. Yes. So chanting of mantras is, of course, essential because it is purifying. And of all the mantras, there's so many mantras that we find actually in the Vedic literatures, but we know by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu that of all the mantras, the most important for all of us in Kali Yuga is to take shelter of the Hare Krishna Mahamantra. And if we do that, all things will gradually fall in their proper places. Yeah. И мы знаем, что очень много существует разных мантр, в Ведах приводятся всевозможные мантры, и по милости Чайтаньи Махапрабху мы знаем, что из всех этих мантр в Кали-югу самой важной является принятие прибежища у Харе Кришна Махамантры. И тогда все, если воспевать эту мантру, тогда все постепенно станет на свои места. Yes. So we can take example from this particular pastime that is being described in terms of the Pumsavana ceremony, and try to keep in mind that we need as devotees to balance these two energies. Since we are here in the material world, we cannot neglect the material energy, but we will properly succeed in utilizing the material energy by always making that proper connection with Krishna as directed in the Shastra. И из этой лила это является примером того, как на примере этого ритуала Пумсаваны очень важно для нас, для преданных, помнить о том, что для нас в нашей жизни очень важно сбалансировать эти две энергии и не пренебрегать внешней материальной энергией. И мы будем с вами преуспевать, процветать, если нам удастся обеспечить эту связь, связать эту материальную энергию с Кришной. Yes. So these subject matters, of course, are very very involved, very large subject matter of material swadharma, spiritual swadharma, different energies, material energy, spiritual energy. But by hearing from these literatures, Prabhupada has emphasized, isn't it, how
Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and of course, Nectar Devotion. These are the four primary literatures for all of us. The more we continue to hear from these literatures on a regular basis, then we will develop more clarity in terms of how we can progress more and more in Krishna consciousness. Эта тема очень актуальна для нас. Это масштабная тема, касающаяся материальной свадхармы, духовной свадхармы, многообразных энергий, как духовных и материальных. И все это описано, как Шрила Прабхупада подчеркивает, в комментариях это описывается и в Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам, и Чайтанья Чаритамрите, и Нектаре преданности. Эти 4 фундаментальных труда, которые очень важны для нас, для преданных, для изучения. И чем больше мы будем, и чем регулярнее мы будем слушать и изучать эти 4 писания, тем лучше мы разовьем, тем больше у нас будет четкость и ясность понимания того, как прогрессировать в сознании Кришны. Yes. So, since we are already, well, here in India at least, it's already past a little bit 8:30. I think we can open up for possibly some comments or some questions from our devotees. Поскольку у нас в Индии уже 8:30, может быть, пора выслушать ваши вопросы, комментарии. Дорогой Махарадж, спасибо вам большое за такую глубокую лекцию. И сейчас я попрошу слушателей поднимать руки, чтобы задавать вопросы, но перед этим блоком вопросов и ответов у нас будет небольшое объявление. Dear Maharaj, thank you so much for such a profound lecture. Please, devotees, those who are willing to ask questions or make comments, raise your hands. But before that, we would like to make a quick announcement. Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хочу напомнить, что если вам понравилась лекция, если вы благодарны Махараджу за его время, за его внимание, которое он нам уделил, вы можете выразить свою благодарность с помощью пожертвований. Для этого, пожалуйста, пишите в нашу службу поддержки aziavaragi.info. Ссылка на службу поддержки есть в описании под видео. И мы дадим вам подробную инструкцию, каким образом это можно сделать, и также поможем с переводом в другую страну, если это необходимо. Спасибо. Hare Krishna, dear devotees, please accept my obeisances. I just wanted to remind you that those of you who enjoyed our lecture today and feel gratitude towards our wonderful lecturer, you can express your gratitude by making your donations. You can learn how to do that by following the link aziavaragi.info, which is placed under the video in the description box, and we will provide you with all the instructions how to do that and support you. Уважаемый Махарадж, если вы позволите, я начну наш блок вопросов, пользуясь вот таким преимуществом координатора сегодняшней лекции. Dear Maharaj, if you don't mind, I would like to start by asking my own question. I would like to take this advantage as a host of our today's class and ask my question. Yes. Скажите, пожалуйста, для преданных, что является ключевым, что может им помочь осознать, что все вокруг, все, что нас окружает вокруг, все эти энергии, все это предназначено для того, чтобы быть занятым в служении Господу. И вот какая анга бхакти является следование какой практике является ключевым для того, чтобы преданный это понял. Dear Maharaj, for us, for devotees, what is the key to understand that everything around us, all the energies around us are intended for the main purpose of everything, of all energies, is to be linked, to be linked to the service, to be engaged into the service of Krishna. What kind of anga can help, or is the key anga for us to understand it? Okay.
It is directly, of course, connected with purified consciousness, raising our consciousness. Krishna consciousness activities are, as advised, recommended in the Shastra, are all meant to actually help our consciousness become more purified so that we can see and understand how to utilize everything in Krishna's service. Это непосредственно связано с всем процессом сознания Кришны, поскольку вся деятельность сознания Кришны, она очищает и возвышает наше сознание до сознания Кришны. Поэтому вся деятельность, которая рекомендуется в шастрах, она призвана помочь нам возвысить, очистить наше сознание, чтобы мы могли увидеть то, что все является частью Кришны и как это использовать в служении ему. Yes. And those, I mean, there are specific instructions, of course, given by our acharyas, specifically by Srila Rupa Goswami in the Nectar of Devotion. Therefore, Prabhupada explains how this Nectar of Devotion as well as Nectar of Instruction are so important actually for every devotee to nicely follow. By doing so, our consciousness will become purified so that we can see and understand and properly utilize Krishna's energy the way it is meant to be utilized. Есть конкретные, конечно же, наставления наших ачарьев, в частности, наставления Шрилы Рупы Госвами в нектаре преданности. И Шрила Прабхупада объясняет, говорит нам о том, что и нектар преданности, и нектар наставления чрезвычайно важны для каждого преданного, для того, что очень важно следовать этим наставлениям, и тогда наше сознание очистится, и мы сможем увидеть и правильно понимать, как использовать энергии Кришны так, как это было задумано. And we know how, for the vast majority of us as devotees, practicing devotees, becoming fixed in our sadhana, is most important because it will bring us to the mode of goodness and then more easily beyond that mode of goodness. И мы знаем с вами, как практикующие преданные, насколько важно утвердиться в своей садхане, поскольку это самое важное, и поскольку тогда мы сможем достичь благости, и тогда будет легче уже выйти за пределы благости. And it is nicely explained, just to make one last comment regarding this question, that in the Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, there is very clear directives given how to actually come to that purified stage of consciousness in that very well-known verse beginning with Sadhu Sangha, which describes 5 activities which very quickly will help us purify our consciousness and help us awaken within our hearts this love of Krishna, Krishna Prema. И это очень хорошо объясняется в читании Чаритамрити в Мадхья-лиле, где приводится четкое наставление о том, как прийти к этому чистому сознанию. Это стих, который начинается со слов «саду санга» и описывает 5 видов деятельности, которые помогают очень быстро очистить наше сознание и пробудить дремлющую любовь к Кришне, Кришна-прему. Саду санга, нама киртан, бхагават сравана, Maturabasa Srimurtira Sradhaya Sevana Sakala Sadhana Sresta E Pancha Anga Krishna Prema Janamaya E Pancher Alpo Sangha. And that verse explains 5 activities, 5 angas that, if nicely performed, very quickly. And the 5 are as follows: the Sadhu Sangha, association of devotees;
Nama Kirtan, the chanting of the holy name, and then Bhagavat, Sravana, hearing the Srimad Bhagavatam, Mathuravasa, residing in Mathura or a place similar to Mathura, and the last one, of course, Srimurtira, worshiping the Lord. These 5 are extremely powerful and essential for every devotee to perform actually on a daily basis. Этот стих описывает 5 ангт, 5 видов деятельности, которые, если выполнять их правильно, очень быстро очищают сознание. Это Нама Киртан, воспевание святого имени, это Бхагавата Шраванам, слушание Шримад Бхагаватам, это Мадхура Васа, проживание в Мадхуре или в святом месте, аналогичном Мадхуре, это Шри Муртира, поклонение божеству. И 5 этих видов деятельности чрезвычайно могущественны и важны для всех из нас. Yes. One electric hand is up. Да, спасибо вам большое за ответ. И у нас есть еще один вопрос. Поднятая рука, пожалуйста. Thank you for your answer. We have another hand raised. Yes. Please. Харе Кришна. Спасибо большое, Махарадж, за замечательную лекцию. У меня такой вопрос. Каким образом я могу понять, убедиться, удостовериться, что моя внешняя материальная деятельность действительно является духовной? Thank you so much, Maharaj, for a wonderful class. My question is, how can I understand, how I can be convinced, and how I can make sure that my external material activity is spiritual, in fact? Я ведь знаю, что мой ум – это большой мошенник, и имея множество наставлений у Прабхупады, духовных учителей о том, что материальная деятельность может быть одухотворена, я могу, в принципе, начать себя оправдывать тем, что та деятельность, которой я занимаюсь, она одухотворена каким-то образом, да, но это не может быть так, может не быть так на самом деле, особенно если у меня, может быть, в данный момент нету должного руководства, там, духовного учителя, наставника и так далее. Так как же мне понять, что я действительно занимаюсь преданным служением, а не материальной деятельностью? Спасибо. Because I know that my mind is a great cheater, and there are many instructions given by Srila Prabhupada and other acharyas that material life can be spiritualized, and I can easily convince myself that whatever I do in my material life is spiritualized, and I'm actually practicing spiritual life, not material one. Especially, this is a risky thing, especially for those who are lacking spiritual guidance, do not have any spiritual teachers, etc. So how I can find out that I'm actually involved in material life, not spiritual one? Good question. Хороший вопрос. Yeah. Our acharyas recommend, and Shastra also recommends that we should always balance 3 aspects in terms of whatever we do, in terms of activity, between instructions given by Guru, by Sadhu, and by Shastra. These are meant to be our guiding principles, number 1. And secondly, we also can understand, as Prabhupada would explain, if we are hungry, when we eat, we will feel satisfied. No one has to tell us. So in a similar way, when we actually properly follow the good instructions and balance between Guru, Sadhu, and Shastra, we will be able to understand ourselves if we are engaged in spiritual activities or material activities. Как рекомендуют нам и ачарьи, и шастры, мы должны уметь балансировать 3 аспекта в нашей духовной практике. Что касается того, что мы делаем в нашей деятельности, мы должны балансировать наставления гуру, саду и шастр. Это должны стать нашими руководствующими принципами. И мы должны понять, как Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что, например, если вы голодны,
и вы кушаете что-то и чувствуете удовлетворение, насыщение. Никто извне вам не должен говорить, что вы удовлетворены, насыщены. Это вам понятно. Аналогично этому, если мы будем должным образом следовать нашим руководящим принципам, проявленным в виде гуру, садху и шастр, то мы поймем, мы будем понимать, заняты ли мы в духовной жизни или в материальной. Yes. One of the symptoms to understand if we are advancing or progressing is how detached we are becoming from material sense gratification or material attraction in this world. Одним из симптомов, критериев, как мы можем понять, насколько мы продвигаемся, прогрессируем в сознании Кришны, это то, насколько мы отречены, насколько мы становимся отреченными от материальных чувственных удовольствий в этом материальном мире. So definitely, if we hear on a regular basis, as Krishna advises in the Bhagavad Gita, Satatam Kirtayanto Mam, if we hear regularly and follow the good instructions that are in the Shastra, then we will be ourselves able to experience and understand that we are going in the right direction. Otherwise, we will feel different. То есть если мы регулярно слушаем духовные наставления, как это советует Кришна в Бхагавад-гите, и следуем наставлениям шастр, тогда мы по своему опыту поймем, почувствуем, увидим, что мы следуем по правильному пути. And last point is that knowing these three principles of Guru, Sadhu, and Shastra, we should seek out the good association of the devotees. We should actually have devotees, senior devotees, to whom we can ask or present any questions that we may be having. In other words, as recommended in the Shastra, we should have some shiksha guru, means senior Vaishnavas, who can guide us along the way to help us in our understanding and in our proper activities. Последнее, что хотел бы сказать, это то, что, понимая важность этих трех принципов гуру, саду и шастры, мы должны искать положительного общения с преданными, позитивного общения с преданными, то есть со старшими преданными, которым мы можем задавать вопросы. Другими словами, как рекомендуется в шастрах, мы должны иметь шикша-гуру в лице старших преданных, которые будут нас направлять по нашему духовному пути и помогать. Yeah. Is that helpful? Отвечает ли это на вопрос? Спасибо большое. Да, только я хотел бы уточнить. Yes, I would like to clarify, if I may. Okay. Иногда я вижу преданных, у которых, в общем-то, есть все, о чем вы говорите, да, но и по общению с ними можно сказать, что они находятся на, по крайней мере, относительно меня, достаточно высоком уровне. И достижений вот в духовной жизни у них значительно больше. Но удовлетворения как такового нет. Может быть, не то чтобы удовлетворение, просто я вижу, что эти преданные, допустим, постоянно хотят чего-то большего, они недовольны своим уровнем в настоящий момент. Вот. И видно, что это доставляет им беспокойство. Как здесь понять? То есть вы сказали, что человек, который на правильном пути, он должен чувствовать что-то вроде насыщения, да, то есть когда он ест, он насыщается. То есть вот в их случае, как это можно объяснить? Спасибо. Sometimes I see devotees who seemingly have everything that you have mentioned, and as compared to myself, they have attained quite a high level along the spiritual path. However, I see that they are striving for more, they are seeking for more, they are kind of not satisfied. According to the example that you made, they are not satiated, they want more. And how do I know whether... Как был вопрос последний, Виктор?
тот, кто на правильном пути, он чувствует насыщение, да? Да, да, да. Those who are on the right path, they are supposed to be satiated. How do I understand and interpret the fact that they are not satiated? They are kind of disturbed and want more. I don't see that they are kind of happy with what they have. Actually, in many ways, love, see, when we speak about spiritual development, one will never be fully satiated in terms of how much service one renders, because service is unlimited. Krishna is unlimited. Love is unlimited. And therefore, on that platform, it is that kind of dissatisfaction in terms of how much service one is rendering, or how much one may feel advanced, because usually those who are the most advanced, they feel the least advanced. С точки зрения духовного развития очень сложно достичь такого уровня. Это невозможно достичь такого уровня, когда будет полное удовлетворение тем служением, которое ты выполняешь, потому что служение Кришне, оно безгранично, так же, как безграничен сам Кришна, и любовь к нему безгранична. То есть если преданный находится на этой платформе, то его будет сопровождать эта неудовлетворенность своим служением или объемом служения, которое он выполняет, или уровнем продвижения, на котором он находится, потому что самые продвинутые, возвышенные преданные, они самые неудовлетворенные. Yeah, when we hear some of the compositions, some of the prayers composed by personalities like Srila Bhaktivinoda Thakur, who's such an exalted personality, but he feels himself such a fallen soul. But he's not. So in other words, the more we appreciate how great is the Lord, the more we will feel ourselves very fallen and very unqualified in so many ways. And so, but this is something that is actually of a spiritual and transcendental nature, because Krishna is unlimited, as I mentioned a little earlier, and our ability to render service, our ability to love him will never be fully, we'll never be able to fully understand Krishna. And in that sense, it's an eternal kind of ongoing endeavor that is there, which translates in the spiritual world as an eternal competition, actually, between Krishna and his devotees. But it is transcendental, and it is actually an impetus to engage in more service and devotional activities to the Lord. Yeah. Когда мы слышим с вами молитвы таких возвышенных личностей, как Шрила Бхактивинод Такур, например, явно это очень возвышенная личность, но при этом он называет себя падшей душой. То есть чем больше человек понимает, насколько велик Господь, тем больше он понимает, насколько он является падшим и неквалифицированным во всех отношениях. Но вот такое понимание имеет трансцендентную духовную природу, поскольку Кришна, как я уже сказала, он безграничен, и наша способность любить его, служить ему никогда на самом деле не будет в полной степени удовлетворена. И поэтому это рождает в преданном желание вечных, таких продолжающихся, предпринимать вечные продолжающиеся усилия, которые на самом деле, если посмотреть на духовную реальность, они выражаются в виде постоянного соперничества между Кришной и его преданными. Но это соперничество является трансцендентной по своей природе и является стимулом для того, чтобы служить Кришне еще больше. Спасибо. Thank you. Дорогой Махарадж, есть ли у нас время еще для одного вопроса? Dear Maharaj, do we have more time for one more question? Yeah. Yes. Okay. Пожалуйста, Санжар, ваша рука. Кришна Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances. Hare Krishna. Вы сказали, что садхана сильно, она, то есть, помогает нам в продвижении. У меня касательно этого вопрос, то есть, как определить свою садхану,
как понять, на каком уровне какая садхана тебе нужна, и в какой момент тебе увеличивать, либо снижать садхану, то есть в каких моментах, случаях. Вот, то есть, такой вопрос. You've mentioned how important, how essential and fundamental our sadhana is for advancing, for progressing along our spiritual path. And my question is, how shall I determine what sadhana I should stick to, what my level is, at what point of time shall I find out or determine that I should intensify my sadhana, or I should make it weaker, I should decrease it or increase it? In Krishna consciousness, we always increase. В сознании Кришны мы всегда идем только на увеличение. The word decrease, what we decrease is our material attraction to this world and our material attachments. That we decrease. Otherwise, sadhana is nicely delineated, nicely explained by, we mentioned earlier, Srila Goswami. And the basics we should follow. The basics are mentioned, especially in the Nectar of Instruction, which is based on, these 5 points we mentioned earlier from the Chaitanya Charitamrita. So we should stick to the basics, and then if we do that, gradually we'll be more easily be able to understand maybe what particular aspect we could increase, but we should not go on the decreasing side spiritually. Yeah. В сознании Кришны слово «снижать что-либо», «уменьшать что-либо» относится исключительно к нашим материальным привязанностям, к нашему материальному привлечению этим материальным миром. А что касается садханы, если мы будем исполнять ее согласно тем наставлениям, о которых говорил Шрила Рупа Госвами, о которых мы ранее говорили, вот эти наставления являются базовыми, фундаментальными, они описываются в нектаре наставлений, и 5 пунктов, о которых мы говорили в читании Чаритамрити. Если преданный будет придерживаться их, то постепенно он сможет понять, какие аспекты из этих 5 пунктов он может усилить. Но что касается снижения, об этом нет речи. Okay. И у нас есть последний короткий вопрос от слушателя с YouTube. And a quick question from our YouTube listener as well. Shall we Okay. take it? Shall we? Yes. Бхакта Владимир спрашивает, можно ли во время повторения джапы слушать лекции духовных учителей? Bhakta Vladimir is wondering whether we can listen to a lecture while we chant our japa. Listen to a lecture of our spiritual teacher. Can we listen to 2 people talking to us at the same time? Можем ли мы одновременно слушать, как 2 человека общаются с нами? Cannot. Нет, не сможем. So when we are chanting japa, we must give all of our attention to hearing the sound vibration. We should not be listening to lectures, nor should we be reading books. We should mainly, primarily, exclusively is the word actually, we should exclusively be meditating on the sound vibration. We can look at pictures of Krishna. We can chant in front of the altar. We can chant in front of what will inspire us and help make our mind peaceful. But we should concentrate on hearing the sound vibration. Когда мы читаем джапу, то все внимание у нас должно быть направлено на слушание звуковой вибрации святого имени. То есть в это время нельзя слушать лекцию, нельзя читать книги. Исключительно, я бы подчеркнула вот это слово, исключительно нужно сосредоточиться на медитации, на звуковой вибрации святого имени. Можно при этом смотреть на изображение Кришны, например, можно читать джапу перед алтарем или смотреть на то, что вдохновит вас на более внимательное слушание святого имени и умиротворит ваш ум. Yeah.
У нас больше не осталось вопросов. We don't have any more questions for today. Okay. Yes. Okay. Anyway, thank you very much for the opportunity again to be with you, and we hope that your program will continue nicely, and devotees can continue to advance in Krishna consciousness. Yeah. Спасибо еще раз вам за возможность быть сегодня с вами. Я надеюсь, что ваши программы будут успешно продолжаться. И благодаря им преданные будут продвигаться по духовному пути. Спасибо вам большое, Махарадж, за то, что вы были сегодня нашим гостем. Вот, спасибо вам за такую глубокую лекцию. И мы будем ждать новых встреч с вами на лекциях Шримад Бхагават. Thank you so much, Maharaj, for such a profound, inspiring lecture. And we are looking forward to meeting, seeing, and hearing and learning from you on our Bhagavatam classes again. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Спасибо Krishna. большое. Шрилы Прабхупады ки джай. Jai, Шримад Бхагаватам Грант Харадж ки джай. jai, Jai. His Holiness Bhakti Raghava Swami Maharaj ki jai. jai. Gaura Thank you very Premanande. much. Thank you, Prabhu. Ibo. Hare Krishna. Hare Krishna.